Sim, that stinks so bad. That stinks like feet. Feet? Yeah, it's the apple cider vinegar, isn't it? It's currently 8:25. These all prepped for workout right now, and I'm gonna start working out too with her. No, I do not want to drink up your feet juice. Don't say that. It's feet juice. No, it's not. It's apple cider. It's feet juice. Oh, now that you say it, now it does. It does smell like feet, bro. This is what she's drinking. Nah, this doesn't. That does. When it's diluted. How is that this so easy for you? We about to have a time tonight. Sure you keep that burner tuck, cause Nick like to creep low. Say motherfuck the PO and the judge. But if they come with us, just know it's love. I'm saying just because. Yeah. Cause we been coming from welfare, medical, healthcare. Living in the hood is hell here, hell yeah. I'm saying just because. Love. I watch my mama and my daddy struggle with the bottle. I watch my. Oh god damn. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. The sticker on it, we were supposed to have those stickers there, but then when I was putting this together, I didn't find any. I probably threw them away for. Probably left. As in like not realized it. Oh. And threw them away. It goes up in like 7 kgs. Oh, okay. Like 7.5. Yeah, this one. Yeah, that's like 3-4 kgs. I'm not entirely sure. Been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard. The work has finished then? Yeah, I've gotta go now. I have to go shower and go to work. Unlike some people. What do you mean, bro? This is my work. I know, but like, you don't have to go somewhere to work. Yeah, that's exactly. I'm gonna be working from home Monday, Thursday. Hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute. That was so unnecessary. Fill it up. Oh! Sorry. I have work. Come on, bro, hurry up. How long does it take? Daddy, you bought it. I need it for like later on. Okay, love you. Thank you. Wait a minute. Had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. It's been mad real. I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place, you're in last still. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up. So, are you not leaving now? Yes, get rid of some flyaways, okay? You know what flyaways are? The one on your head right now? What? The one on your head right now. Alright, bye, I love you. It's currently 9:40 and this guy is going home. This guy's going to work. You got my 4 a.m. So side. cute, I don't baby. like no. You look like cause my glasses were coming down. My glasses were like granny glasses look right so here. cute. You look a little You toddler. think I look cute, but not the 5 million people that watched our video. Look who's back. Did you miss us so much? I need a head, but I need to go to that's why. Quickly! Race! Why are you pushing me, bro? I did my makeup really quick today. That's why it looks very good. You were about to say something mean, No. right? It looks shit when you take your time. Come down, cause the coast racking up the flight miles. What's my okay? Like some chicken curry. Mera pe. Got some cash. I'm gonna go for my 10,000 steps in, okay, baby? Alright. I might only do like 8,000. Why? Because then I have the rest of the day still, innit? And if I have still left over, I'll just do like 5 minutes. Just go up the stairs and down the stairs. Oh, the God did it. High, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these budgets. I just put this in the oven. This is tandoori chicken pizzas. All kinds of pizzas. And they are done. 47, I'm just gonna stop it now, because I still got the rest of the day left. I'll see where I'm at the end of the day. For now, I'm just gonna finish up at 2.3 miles. Good job, boy. Baby, this looks so good. Like, look at this. My mouth's watering. Oh, the chicken is fresh. Toppings are fresh. Yeah, it's just some bread, that's the only thing. Yeah, it's just wheat flour. Yeah. Do you actually like it that much?
Because I haven't eaten since yesterday 8 o'clock. Ki sabji hai ki? Yeah. What do you think? Yeah, my salt. Yeah, right? Yeah, pay though. Does it need a little bit or a lot? Baby, That you should know that. थोड़ा जिहा पा ला फिर मैं चेक कर लांगे ज़्यादा हो गया फिर घट नहीं ना होना नहीं मच ठीक है ओके तेरी केड़ी है Veggie. I'm gonna add all of my intake for today into the app ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭੱਲੇ ਨੇ ਭੱਲੇ ਬੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੋਲ ਬੜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸਕੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਭੱਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਡੀਅਟ ਦਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆ ਬੇਬੀ ਆ ਗਈ ਪਟਾਟਾ ਬੜਾ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਸਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਮੇਡ ਆ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਸਕੰਦਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੱਲਾ ਸੀ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਉ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਅਸਲ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਆਉਗੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਡੋਸਾ ਵਾਲਾ ਡੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ song goes like that. ਉਠਾ ਪੱਕੇ ਸੌਂਗ ਡੂ ਲਿਸਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੜਾ ਬਣਾਇਆ ਮੰਮੀ ਬੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਬੰਨਿਆ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਦਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲਾਡੋ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੱਲੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਜੜੀ ਭੱਲੇ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਦਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਦਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਬਾਲੀ ਸੀ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਭਿਓਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿਓ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਵੇਖ ਉਹ ਤੇ ਬਟਾਟਾ ਪੜਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿੰਮੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਖਾਣ ਚੱਲ ਜਾ ਬੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਬੜਿਆ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਭੱਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭੱਲੇ This is what mom's talking about ਵੜੇ ਔਰ ਭੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਓਏ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਚਿਕਨ ਏਡੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡੇ ਐਵੇਂ ਬੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਉਹ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਬਟਾਟਾ ਬੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਭੱਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਜੀ ਭੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਭੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੁੱਕ ਸ਼ੈਫ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਚ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਚੱਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਈ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਨੇ ਪਾਪਾ ਉਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬੇਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਉੱਠੇਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੜਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੇ ਗੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਡੋ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋ ਜਦੋਂ ਪਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ ਫਾਈਨ ਵਿਦ दैट
ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮਿਕਸ, ਕੀਤਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਪਾ ਪਤਾ। ਟੂਟੀ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਰ I saw a little Here, Dad. I brought Antarctica over to you. ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਝੂਠ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਟ ਫੜ ਲੈਣਾ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਬਸ ਹੋਵੇ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਪੀ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਲ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। What's this? Nothing. Don't give my secret recipe away. I only use that when I don't have the frother. Currently 9:15, and this guy is making coffee. Wow, that looks like you just brought it from like a cafe or something. I know. I'm that good. Well, how am I 7.5, man? Steps. Yeah, So what? 7.5k. Currently at 7.5k. Before going to sleep, I'm gonna make it 10k because that's the goal, and I'm gonna reach it no matter what. And I'll be showing it on camera before I go to sleep tonight. Good morning, Dad. Good morning. Happy Saturday. Hello, Papa. ਹਰੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। So we're all getting ready to watch the vlog. Like none of these like have watched it. Haven't watched it, have you? Don't lie to me. Your smile is telling me otherwise. Today's goal has been reached. On to the next one.